Америка, or the Middle East, или это Средний Восток, Средний or any other Запад, place. и другие места. People are just totally confused now. Люди полностью запутались. Matter of fact, I've never seen people so confused in all my life. Могу сказать, что никогда я не видела людей настолько запутавшимися в течение всей своей Шрила жизни. Prabhupada came to America in 1965. Шрила Прабхупада прибыл в Америку в 1965 году. Right after President Kennedy was assassinated. Прямо после того, как был убит президент Кеннеди. And the Vietnam War started, and И it началась was a very война во Вьетнаме. big problem. Это была огромная проблема. And many of the young people were very fed up with material life. И многие молодые люди были пресыщены этой материальной жизнью In America, в Америке. they were fed up with all the wars, Со всеми этими войнами. and they were looking for answers. И они искали ответов. And Srila Prabhupada came just at the right time by Прабхупада Krishna's arrangement. прибыл прямо в настоящее правильное время по милости Господа Кришны, To give the young American people the answer to what's going on, why is everybody suffering so чтобы much? дать молодым американцам ответы, что происходит, почему они так страдают. So now in 2023, И сейчас, в 2023 году, I think things are much worse than they were in 1970s. я думаю, что все происходит гораздо тяжелее, чем это было в 70-е. People are asking questions now all over the world. Why are people suffering? И люди задаются этими вопросами повсюду в мире. Почему мы страдаем? Why are people so selfish Почему люди такие эгоистичные and greedy? и жадные? So much corruption everywhere. И так много коррупции повсюду. So this is a very good time for preaching Krishna consciousness. И это очень хорошее время для того, чтобы проповедовать сознание Because now Кришны. people are seeing how horrible the world is. They can't deny it. Потому что сейчас люди видят, насколько ужасен материальный мир. Они больше не могут отворачиваться от этого. It's on the news every day. Это происходит в новостях, проявляется каждый день. All our lives are being affected by all the nonsense going on. И все эти вещи, которые происходят в мире, оказывают влияние на нашу жизнь. So we're very fortunate to have taken shelter of Srila Prabhupada's lotus feet И мы очень удачливы принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады and taken shelter of the holy name и принять прибежище святого имени and reading the Bhagavad Gita, Prabhupada's books, и читать книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гиту, taking Krishna's prasadam, принимать Кришна прасадам associating with devotees. и общаться с преданными. We're actually getting relief from all this suffering by being devotees. И таким образом мы получаем освобождение от всех этих страданий, которые происходят The kind of вокруг. relief that we get, these other people, they unfortunately can't have. И мы получаем это освобождение, облегчение, которое другие люди не получают, к сожалению. Because they don't want it. That's very ignorant and unfortunate. Потому что они не хотят этого. К сожалению, они находятся в гуне невежества. But Krishna is so merciful. Но Кришна настолько милостив. And the pure devotee Srila Prabhupada is so merciful. И чисто преданный Шрила Прабхупада так милостив. He came to America and then he came to Russia and all the other countries to spread Krishna consciousness. Он приехал в Америку, а потом он приехал также и в Россию, чтобы распространить сознание Кришны. To give people a real answer of how to solve the problems of human life. И дать людям настоящий ответ о том, как решить их проблемы. Because the biggest problem in the material world, Потому что самая большая проблема в материальном мире. people say it's poverty, it's war, it's homelessness. Люди говорят, что это бедность, что это войны и бездомные, Or it's corruption. или коррупция. Yes, those things are there. Да, это действительно есть. And many more other problems now, И even также worse много now других проблем, которые даже than 50 хуже, years ago. чем 50 лет назад. But there's one thing that's always the same problem from when Prabhupada came to America to now 50 years later. Но есть одна проблема, которая была 50 лет назад и существует сейчас. That problem is a total lack of God consciousness all over the world. Эта проблема, ее можно назвать полнейшим недостатком сознания Бога повсюду в And that мире. is the sole problem for everybody's problems. And it doesn't matter what country we live
И эта проблема существует повсюду, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. So we're fortunate to have the Maha Mantra. We have to share it with people. That's what Prabhupada wanted us to do. И мы очень удачливы, что у нас есть Махамантра. Мы должны делиться ею с людьми. Это то, чего хотел Шрила Прабхупада от нас. Prabhupada wanted us to distribute his books. This is very important. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли его книги. Это очень важно. As a matter of fact, just before I came to the temple today, В действительности, прямо перед тем, как я приехал в храм I was сегодня, reading, I'm going to read about Prabhupada's pastimes in the 1970s today. я собираюсь сегодня почитать об играх Шрилы Прабхупады в 70-е годы. And I'll read something about when he left the planet too, because И также я прочту кое-что о том, как он ушел с планеты. but I was reading И я читал, where Srila Prabhupada was talking with my god brothers and god sisters, и Шрила Прабхупада говорил моим духовным братьям и сестрам, we were distributing Back to Godhead magazine in America, что распространяя Back to Godhead, журнал «Назад к Богу» в Америке, and we were distributing который мы распространяли, 1 million copies a month. мы распространяли 1 миллион экземпляров в месяц. Just in America. Только в Америке. Can you imagine that? Можете себе представить? That's not being done anymore. И этого больше не происходит. And it's got to be done again. Но Somebody's это got to должно do it again. происходить снова. Кто-то должен сделать это снова. And someday I hope Russian devotees will bring Back to Godhead magazine to Russia. И я надеюсь, что однажды русские преданные привезут журнал «Назад к Богу» в All these Россию. years in Russia, nobody's done it once. Все эти годы в России никто не делает этого. So if we want to get the blessings of Srila Prabhupada, Если мы хотим получить благословение Шрилы Прабхупады, we have to study his books, мы должны изучать его книги. and we have to enthusiastically think about how to spread Krishna consciousness by increasing book distribution in Russia. И мы должны с энтузиазмом размышлять о том, как увеличить распространение книг в России. That's the only thing that's going to save anybody. Это то, что спасет всех. It's so important. Это настолько важно. Once Prabhupada was at the airport. Однажды Шрила Прабхупада находился в аэропорту. This was in America in the late 1970s. Это было в Америке в конце 70-х. And one TV reporter asked Prabhupada, what's going to happen to ISKCON when you die? И один из телевизионных репортеров спросил, что случится с ИСККОН, когда вы умрете. Prabhupada said, I will never die. И Шрила Прабхупада сказал, что я никогда не умру. I live forever in my books. Я вечно буду жить в своих книгах. And that is a fact. И это так. And that is why we have Krishna consciousness in Russia. И это причина, по которой у нас есть сознание Кришны в России. Because Prabhupada came here. Потому что Шрила Прабхупада приехал сюда. He made a disciple, Ananta Shantidas. И он посвятил одного ученика, Ананта Шантидаса. There was only 2 Prabhupada disciples that were Russian. Было только 2 русских ученика Шрилы Прабхупады. Ananta Shanti was one of them. И Ананта Шанти был одним из них. I lived in Moscow for 20 years. I knew him. Я жил в Москве в течение 20 лет, и я был с ним знаком. I used to visit him, and he came to my apartment. И я навещал его, и также он приезжал ко мне в гости. I know his wife. И я знаю его жену, What's her name? Мандакини. Mandukini? Мандакини. Mandukini Devidasi. I know her. She's come to Russia. I know her well. И я знаю Матаджи Мандакини, она приезжает в Россию, я хорошо знаю ее. We have to remember all the devotees that established Russia's ISKCON and get enthused to do it in their honor and to do it for Prabhupada in the same way, with И мы enthusiasm. должны помнить и с почтением относиться к первым преданным в России и продолжать это дело с энтузиазмом. So today, it's not Prabhupada's Prince Day, that was Friday, but we will talk about Prabhupada to remember his pastimes. И сегодня не прямо день, когда ушел Шрила Прабхупада, это было в пятницу,
Но сегодня мы продолжим говорить о нем и о играх, которые он совершил. And I hope the devotees here in Novosibirsk И я надеюсь, что преданные в Новосибирске will get enthusiasm to distribute Prabhupada's books more and more in this city. обретут энтузиазм распространять все больше и больше книг Шрилы Прабхупады в городе And all over Siberia. и по всей Сибири. And when the summer comes, increase Harinam. И когда придет лето, то мы увеличим количество Харинам. Because if we spread Krishna consciousness and we make devotees, we'll make Prabhupada very happy. Потому что, распространяя сознание Кришны, мы делаем новых преданных, и мы удовлетворяем Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada is a pure devotee. А Шрила Прабхупада — это чистый преданный. And if Prabhupada's happy, И если Шрила Прабхупада будет счастлив, Krishna's happy. то Кришна будет счастлив. And if Krishna's happy with us, then we're happy. И если Кришна будет счастлив, то и мы будем And that's a счастливы. fact. И это так и есть. When we were younger as Prabhupada disciples, Когда мы, ученики Шрилы Прабхупады, были моложе, we were on book distribution 7 days a week. то мы выходили на распространение книг 7 дней в неделю. Believe me, it wasn't easy. И поверьте мне, это было It нелегко. was hard work and sacrifice. Это была тяжелая работа, и это было жертвоприношение. But Prabhupada's disciples distributed more books then than at any time in history. Но ученики Шрилы Прабхупады в то время распространили больше книг, чем кто-либо еще во всей истории. Because we knew that's what Prabhupada wanted. Потому что мы знали, что это то, чего Шрила Прабхупада хочет. Because he was most merciful to the fallen souls in Kali Yuga. Потому что он был самым милостивым по отношению к падшим душам людей в Кали-югу. We're not like Prabhupada pure devotees yet, most of us. Мы не такие, как Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада чистый преданный. But if we just try to represent him, Но если мы попытаемся представлять его, we may not have mercy for all these poor people outside that are not devotees. и дадим эту милость всем людям, которые живут за стенами храма. But if we give them the Maha Mantra on Harinam, Если мы дадим им мантру на Харинаме, if we give them Prabhupada's books если as much as дадим им possible, книги Шрила Прабхупады настолько, насколько это возможно, all the time, not just summer, but winter. мы можем делать это все время, не только летом, но также и We take зимой. Prabhupada's books and we can go with other devotees. We can go door to door, shop to shop. Мы можем взять книги Шрилы Прабхупады и с другими преданными отправиться от двери к двери, Don't worry about people saying no. от магазина к магазину, и не бояться, что люди Most people will say no. That's normal. откажутся покупать. Большинство откажется. But we're looking for somebody that's going to say yes. И это нормально. Но мы ищем того, кто согласится. That's what Prabhupada did when he came to America. He didn't know who was going to say, become a devotee. Это то, что делал Шрила Прабхупада, когда он приехал в Америку. Он не знал, кто согласится. He had to preach to hippies and drug И он addicts. должен был проповедовать хиппи. But he made them devotees by giving them the Maha Mantra И он сделал из них преданных благодаря тому, что дал им Махамантру and Krishna Prasad. и Кришна Прасадам. He helped to purify people. И это помогло людям очиститься. So that's Krishna's mercy, Prabhupada's mercy. Такова милость Кришны, милость Шрилы Прабхупады. So in the remembrance of Prabhupada, let's all remember that our duty as his disciples and followers И в памятовании этих лил Шрилы Прабхупады давайте же будем помнить о том, что сделали ученики Шрилы Прабхупады. is to be a preacher on his behalf. Preacher. Проповедник. You understand that? Repeat, please. We're preachers. Мы проповедники. Prabhupada's a fighter. He's not someone that sits Шрила back. Прабхупада — это борец, он не просто кто-то. And all his disciples, we were fighters also. That's И how все he его trained us. ученики тоже являются такими же борцами, Because we have a big battle here. потому что у нас большое сражение. We're overwhelmed by the material energy. Нас пытается накрыть материальная энергия. Maya is very powerful, controlling Майя очень everybody. могущественна, она контролирует всех. So by giving someone a Prabhupada book, И если я даю кому-то книгу Шрилы by Прабхупады, giving somebody prasadam, или я даю кому-то прасад, that's a very powerful это могущественно. weapon to fight Maya. Это могущественное оружие, чтобы сражаться с Майей. And if we give these to these people, we will save their life.
И если мы даем его этим людям, то мы спасаем их жизни. And we'll give them a chance to go back to Krishna. И мы даем им шанс вернуться домой, назад к Кришне. Which is why we even have this temple. This temple is for preaching. Вот почему у нас есть этот храм, потому что мы должны проповедовать. Now I know everybody's householders and they have families and jobs. И я знаю, что все сейчас домохозяева, у всех есть семьи и дома. I understand that. Я понимаю это. But we all have to meditate on how to increase the preaching. Но все мы должны медитировать на то, как увеличить нашу проповедь. And if you have the desire, Krishna will give you the facility. И если у вас есть это желание, то Кришна даст вам все возможности. I guarantee you. Я вам это гарантирую. So we're coming near the end of this year. Near the end of 2023. Мы находимся в конце 2023 года. Let's give a gift to Prabhupada on his disappearance day. Давайте же преподнесем дар Шриле Прабхупаде в день его ухода. Let's promise him we'll try to preach more next year in 2024 than this year. Давайте пообещаем ему, что в следующем 2024 году мы будем проповедовать больше, чем в этом. Next year, 2024, we'll do more Harinams. Что мы будем больше проводить Харинам. We'll do more book distribution. Больше санкиртаны. We'll give thousands of people prashadam. Что мы раздадим тысячам людей прасад. And invite them to come to this temple. И пригласим их приходить в этот храм. And you will make devotees. Your population will increase. Будет больше преданных. So you have to have the desire and make the activity, and Krishna will send the results. Вам следует иметь это желание и предпринимать усилия, и вы увидите результат. So I'm going to chant a little bit, then read from Prabhupada Lilamrita and a little bit Bhagavad Gita. Давайте сейчас немного споем, а потом почитаем из Прабхупада Лиламриты и Бхагавад-гиты. Vishnu Padaya, Vishnu Kristaya, Upale, Srimati Bhakti, Vedanta, Swami Nityanamane. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishna, Srimati Bhakti, Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharane, Nirvisesha Punyavadi, Vastajani Sattvalavane. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharane, Nirvisesha Punyavadi, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi, Gaura Bhakta-vrinda, Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi, Gaura Bhakta-vrinda, Shri Krishna, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi, Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Hare
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shrila Prabhupada ki, Nanda Vaishnava Vrinda ki, Nama Shrila Haridas Thakur ki, Premsakho Krishna Chaitanya Prabhu Nanda Shri Radha Shri Gadadhar Shrivasari Gaur Bhaktivedanta ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinata Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki, Shri Shri Vrindavan Dham ki, Mayapur Dham ki, Navadvitam ki, Ganga Mai ki, Yamuna Mai ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Transcendental Book Distribution ki, Harinam Sankirtan ki, Namahata Preaching ki, Prashadam Distribution ki, all glories to the assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Gauranga, all glories to Prabhu. Nama Om Vishwadaya Krishna Stai Budlay Srimati Bhaktivedanta Swami Itanamane Nam Saswati Devi Gaurvani Pacharne Nirvasesh Shanyavadi Pusachastarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shridhar Shivasari Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So today I'm going to talk about Srila Prabhupada's pastimes. Сегодня я собираюсь говорить об играх Шрилы Прабхупады. It's going to be a little different because I'm reading from the Lilamrita and just speaking. Эта лекция будет немного отличаться от предыдущей, потому что я буду читать. But at the end, I will give a Bhagavad Gita verse that's connected to talking about Prabhupada. Привести один стих из Бхагавад-гиты. Okay. Хорошо. So I need the book. So I'm talking about Srila Prabhupada's pastimes in the 1970s. Итак, поговорим об играх Шрилы Прабхупады, которые он явил в 70-е годы. Because that's when I met the devotees. Потому что это то время, когда я встретил преданных. And that's when I met Srila Prabhupada. И когда я встретил Шрилу Прабхупаду. Of course, you know Srila Prabhupada came to America in 1965. Конечно, вы знаете, что Шрила Прабхупада прибыл в Америку в 1965 With no money, no help. Без денег, без всякой помощи. When Srila Prabhupada was in India, he begged the Indian people, please give me your son, give me someone to help me. Когда Шрила Прабхупада еще находился в Индии, то он умолял своих друзей, дайте мне хотя бы одного вашего сына, дайте мне какую-либо помощь. Nobody helped him. Но никто не помог. He went to his godbrothers in the Gaudiya Math. И он обращался к своим духовным братьям, the other sannyasis. К другим саньяси. Please join me, help me preach for in America. Пожалуйста, присоединитесь ко мне, помогите мне проповедовать в Америке. Nobody helped him. Никто не помог. When he came to America, he had no money. И когда он приехал в Америку, у него не было денег. He knew nobody. Он никого не знал. He actually had only some clothes. У него было с собой немного одежды. Some Srimad Bhagavatams he had printed. У него был Шримад Бхагаватам, который он напечатал. First canto. Первая песня. A cooking, something for cooking, prasadam. Были принадлежности для готовки. And that's it. И все. I think he had like $20 American in his bucket. И я думаю, что у него было где-то около $20. Maybe less in rubles. Может быть, I mean in rupees. Я имею в виду в рупиях. So by Krishna's arrangement, но Кришна устроил так, he was sent to the right place at the right time. Что Шрила Прабхупада отправился в нужное место, в нужное время. Like I said before,
Krishna sent Prabhupada to America at the exact right time. Как я уже упоминал, Кришна послал Шрилу Прабхупаду в Америку. When the young people are looking for what's the purpose of life and why are people suffering so much. В то самое время, когда множество молодых людей искали смысла в жизни и искали ответы на вопрос, почему я так много страдаю. So I'm going to talk about San Francisco, July 5th, 1970. И мы начнем с Сан-Франциско, 5 июля 70-го года. That was the last big Rath Yatra Prabhupada went to in San Francisco. Это была последняя Радха-ятра, большая, на которую Шрила Прабхупада приехал в Сан-Франциско. And according to Prabhupada Lilamrita, И в соответствии с тем, что говорится в Прабхупада Лиламрите, 10,000 people came. 10 тысяч человек пришло. That's incredible. Это невероятно. We've never had anything like that since. Никогда мы с тех пор не имели такого большого количества людей на Радха-ятре. And the Rath Yatra cart was built by Jaya Nanda, my godbrother. И колесницы на Радха-ятру построил мой духовный брат Джайананда. But we can see even by July 1970. И мы могли увидеть даже в июле 1970 года, Prabhupada's movement was growing and growing and growing. Что движение Шрилы Прабхупады растет и растет и растет. In America. В Америке. And why? Почему? Because Prabhupada, when he first started ISKCON, Потому что когда Шрила Прабхупада основал ISKCON, he sat in Tompkins Square's Park in New York. Он отправился в Томпкинс-парк в Нью-Йорке. The pair of cartels. С карталами. He sat under a tree in the park. И сел под деревом в парке. And he was alone, chanting Hare Krishna. Он сел там один и стал воспевать Харе Кришна. With absolutely nobody to help him. И никого не было, кто бы поддержал его. And almost no money. И у него практически не было денег. But because he followed the instructions of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati. Но поскольку он следовал наставлениям своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати, To take Krishna consciousness in English to the West. Чтобы принести сознание Кришны на Запад, на английском языке. To take the Hare Krishna mantra to the Westerners. Чтобы принести святое имя Харе Кришна Махамантру западным людям. He had full faith in his instructions of his guru, despite he had nobody to help him. У него была полная вера в наставления своего гуру, несмотря на то, что никого не было, кто бы поддержал его. So sitting under a tree and chanting Hare Krishna. И сидя под деревом и воспевая Харе Кришну. Day after day. День за днем. Eventually, young people came and joined him and listened to him. В конце концов, он обрел нескольких последователей в виде молодых людей. It didn't happen in one day. It happened over many weeks and many months of Prabhupada just going out every day, И это не chanting in произошло в the один день. Это потребовало много времени, может быть, несколько месяцев такого одинокого воспевания. And Krishna sent Prabhupada's helpers. Шрила Прабхупада послал Кришна, извините, пожалуйста, послал Шриле Прабхупаде помощников, Young people молодых людей, who turned out to be Prabhupada's first disciples. которые впоследствии стали первыми учениками Шрилы Прабхупады. And when the preaching in New York became successful, И когда проповедь в Нью-Йорке стала успешной, they opened a temple in Boston. они открыли храм в Бостоне. This is on the east coast of America. Это на восточном побережье в Америке. And when the east coast became successful after 5 years, И когда на восточном побережье проповедь также стала успешной через 5 лет, Prabhupada sent his disciples to San Francisco. то Шрила Прабхупада послал своих учеников в Сан-Франциско. And they went to a place that's still there called Haight-Ashbury. И они отправились в место, которое называется Хейт-Эшбери. And in America, this is where thousands of hippies went to. И это такое место, куда со всей Америки устремлялись тысячи хиппи In San Francisco. в Сан-Франциско. And the weather was good because it's California. There's no snow there. И там очень хорошая погода, потому что это Калифорния, It's там не always бывает warm снега, every day. там всегда тепло каждый день. So the hippies were looking for what's the meaning of life. И эти хиппи, они искали, в чем же смысл жизни?
And Prabhupada's disciples, they started a small temple in San Francisco. А ученики Шрилы Прабхупады открыли небольшой храм в Сан-Франциско. And they made it just like the temple on 2nd Avenue, Matchless Gifts. И они построили его, установили по типу храма в Нью-Йорке, который находился в магазинчике «Бесценные дары». It was previously a magazine, a store shop. До этого это был магазин сувениров. But they made it into a temple. Но они превратили его в храм. And like what Prabhupada did in New York, they copied the same thing. И так же, как Шрила Прабхупада устроил это в Нью-Йорке, то в Сан-Франциско они сделали то же самое. Every day they would go out on Harinam and distribute Back to Godhead magazine. И каждый день они выходили на Харинамы и распространяли журнал «Назад к Богу». And Prabhupada's books. We didn't have a lot of books, but we had some. И книги Шрилы Прабхупады также. Хотя у нас было немного книг в то время, но они распространяли те, которые были. So Prabhupada's disciples, they preached in San Francisco every day, Harinam, book distribution, and give out prasadam. И ученики Шрилы Прабхупады в Сан-Франциско каждый день распространяли книги, выходили на Харинамы и распространяли прасад. And we made many devotees very quickly. И очень многие люди очень быстро стали преданными. And it became so successful that our temple became very successful. И эта проповедь была настолько успешной, что и весь храм он стал очень успешным. And we had our big Rath Yatra in July of 1970. И в 70-м году, в июле, была вот эта огромная Радха-ятра. And like I said, at that Rath Yatra, Prabhupada came. И на эту Радха-ятру приехал Шрила Прабхупада. And that's one of the most famous Rath Yatras in ISKCON's history. И я думаю, что это одна из самых известных Радха-ятр в истории ИСККОН. Like I said, 10,000 people came. That's unbelievable. Как я уже сказал, участвовало 10 тысяч человек. Это невероятно. And Prabhupada even danced in the parade. И Шрила Прабхупада танцевал, участвуя в with his disciples. Вместе со своими учениками. So devotees actually came up to Prabhupada during the Rath Yatra. Преданные подошли к Шриле Прабхупаде во время Радха-ятры. And they gave him a copy of the Krishna book that was just published. И они дали ему экземпляр книги Кришна, который только что был напечатан. The original Krishna book is a big book. It's not like what they print now. It's much bigger. Изначальная книга Кришна — это такая большая книга, не такая, как сейчас печатают. With a hard cover. Она в твердой обложке. Radha Krishna on the front, silver. С серебристыми Радхой и Кришной. And it was George Harrison of the Beatles paid for the printing. Это книга, за печать которой заплатил Джордж Харрисон из Beatles. So they gave Prabhupada this book there to show him the first copy. И они дали ему эту книгу, Шриле Прабхупаде, первый экземпляр. So they didn't know how to distribute Krishna book. И They had never они distributed. не знали, как распространять книгу Кришна. Они никогда еще не распространяли ее. It says here that because in 1970, these were the first big books coming out. Потому что в 1970-м самые первые большие книги стали выходить. And Prabhupada's disciples, they knew Prabhupada, we printed thousands of them, but we didn't know how to sell them to people. И они обратились к Шриле Прабхупаде и сказали, что мы напечатали 1000 этих книг, но мы не знаем, как распространять их людям. So the story is, one day some brahmacharis were on Harinam and Sankirtan. They were on book distribution. И история заключается в том, что один брахмачари был на Харинаме и распространял книги. And they were this was in 1971. Это 1971 год. And they didn't know, they were still trying to understand how we're going to sell these Krishna books to American people. Nobody in America cares about Krishna. Все еще пытались понять, как же мы можем распространять эту книгу в Америке, потому что никому нет дела до Кришны. Because we have to, when we sell the books, we have to pay for the printing and get money.
Потому что когда мы распространяем книги, то мы должны оплатить их печать, как бы вернуть эти деньги. So some brahmacharis were in a car. И несколько брахмачари находились в машине. Driving, they were in the San Francisco temple. Они ехали в храм Сан-Франциско. And they had to get gas, petrol for their car. И им нужно было заправиться. So they went to the petrol station. И они вышли на заправке. Right in San Francisco. Прямо в Сан-Франциско. And they filled the car, the machine, the automobile with gas. И они заправили машину. And then when it came time to pay for the gas, И когда пришло время расплачиваться, they went to the guy that you pay the money to, the cashier. то они подошли к кассе. And they preached to him. И стали проповедовать. And they gave him Krishna book. И они дали книгу Кришна этому кассиру. And they told him what was in Krishna book. И они рассказали, что находится внутри книги Кришна, что за содержание. And they said, we're going to give you the Krishna books to pay for gas. И они сказали, мы дадим тебе книги Кришна, чтобы оплатить заправку. And he did it. He took the Krishna book and didn't take any money from the devotees. И этот человек на заправке, он согласился взять книги Кришна вместо денег. And when the brahmacharis did this, И когда брахмачари это сделали, devotees were shocked. то преданные были так поражены, They said, "Oh my God, we can sell Krishna book." то они подумали, что, Боже мой, мы можем так распространять книгу Кришну. They gave gasoline for the Krishna book. Они согласны продавать нам бензин за книгу Кришну. So the next day, some brahmacharis went to the supermarket where people buy food. И на следующий день другие брахмачари отправились в супермаркет, где люди покупают еду. And they gave out Krishna books to people going for food. И они дали книгу Кришна в оплату за продукты. But this time they preached to people what was in the book. Но в это время они также проповедовали людям, рассказывая о том содержании, которое находится в книге And asked them to give money to pay for the printing. И просили также заплатить за печать. And the people gave money and took the books. И люди платили и брали книги. So this was the beginning of book distribution in America. И это стало началом распространения книг в Америке. And Prabhupada was very happy about this. А Шрила Прабхупада был так счастлив. The reason why I'm mentioning this, I know I'm supposed to be talking about Prabhupada. Но причина, по которой я говорю об этом, я знаю, что предполагается, я буду говорить о Шриле Прабхупаде. But you can't talk about Prabhupada without talking about his book distribution. It's so very important to him. Но вы не можете говорить о Шриле Прабхупаде, не упоминая о распространении его книг, потому что это было настолько важно для него. Because Prabhupada came to America to spread Krishna consciousness. Потому что Шрила Прабхупада прибыл в Америку, чтобы распространить сознание Кришны. And he did it by bringing his Srimad Bhagavatams with him on the Jaladuta boat. И он начал это, привезя с собой Шримад Бхагаватам на Джаладуте. And he was translating Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И он переводил из Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. So this is the whole purpose of the Hare Krishna movement, is to distribute Prabhupada's books. Это цель движения Харе Кришна — распространять книги Шрилы Прабхупады. And by Krishna's arrangement, И Кришна так устроен, Krishna was showing the American devotees что Кришна проявил американских преданных, how to sell the books. проявил для американских преданных, как распространять книги. So I have to talk about book distribution on Prabhupada's, to remember Prabhupada, because it's so important to him. Поэтому я должен говорить о распространении книг, потому что это было так важно для Шрилы Прабхупады. Do you understand? Понимаете? Yeah. So later on, one of my godbrothers, senior devotee, Позже один из моих духовных братьев, старший преданный, Gargamuni Das, Гаргамуни, who was once a sannyasi, который был одним из саньяси, him and his brother Brahmananda Das, they were the first devotees to join Second Avenue Temple in New York. он и его брат Брахмананда Дас были одними из первых преданных, которые присоединились к храму Искон на 2-й авеню. And Prabhupada very much appreciated their help.
И Шрила Прабхупада очень ценил их помощь. They did wonderful service for Prabhupada. Они делали прекрасное служение для Шрилы Прабхупады. Gargamuni Das is still alive. И Гаргамуни Дас до сих пор жив. He lives in Vrindavan. И он живет во Вриндаване. When you go to Vrindavan, Когда вы едете во Вриндаван, maybe you'll see him at the Krishna Balaram temple. He то, comes может soon. быть, вы встретите его в Кришна Баларам Мандире. And he started another program for book distribution. И он начал другую программу для распространения книг. He started spiritual sky incense. Он начал распространять благовония, духовное небо. Because Prabhupada's disciples, they were not expert in knowing how to approach people and give them books. Потому что ученики Шрилы Прабхупады не были большими специалистами в том, как обращаться к людям, как распространять им книги. So they invented a way to approach people by giving them a pack of incense, and people like the incense. И поэтому они изобрели такой способ обращаться к людям, давая им благовония. And they pay for the incense. И они брали благовония и платили за And него. plus they get a book with the incense. И после этого они получали книгу. So that's how we used to distribute books in America. Вот так мы распространяли раньше книги. Of course, we would distribute books by themselves. Также мы, конечно, распространяли и сами по себе книги. But a lot of times we started giving incense to people and giving them books. Но когда мы начали давать людям благовония, а потом давать книги, Or we get flowers, или мы давали цветок, and it would be prashadam, который являлся просадом, and we would give someone a flower, и если мы кому-то давали and then цветок, Prabhupada's books, and then ask for a donation. и потом книги, и потом уже просили пожертвования. And Prabhupada was very happy with that. И Шрила Прабхупада был очень доволен этим. Because the whole purpose is to get Prabhupada's books into people's hands. Потому что основная наша цель — это дать людям в руки книги Шрилы Прабхупады. And Krishna was giving the devotees the intelligence. И Кришна давал преданным разум, How to get the books into people's hands through many different ways. как вручить людям эти книги многими способами. By mid-1971, В мае 1971 года temples in America, храмы в Америке, and I think even in Europe, и даже, я думаю, в Европе were selling hundreds of Krishna books a week. распространяли сотни книг Кришна в неделю. And actually, we had two Krishna books. We had the big one, 2 books, И в действительности у нас было 2 книги Кришна, одна большая, and then we had the set of books, the paperbacks. So и также у нас был комплект. I think it was 3 paperbacks. И я думаю, что это было 3. And all these books had the complete Krishna book in it. И оба варианта были законченной книгой Кришны, Which is the 10th canto. которая является 10-й песней. And all of Jadharani's original color paintings. И в них присутствовали иллюстрации, выполненные Матаджи Джадурани. And this was very pleasing to Srila Prabhupada. И это очень удовлетворило Шрилу Прабхупаду. So, at that time, in the early 70s to the mid-70s, Prabhupada sent a letter to every ISKCON center. И в это время, в середине 70-х годов, Шрила Прабхупада послал письмо во все храмы. And Prabhupada said to the devotee, if you distribute my books, Прабхупада сказал преданным, что если вы распространяете мои книги, you will get the Krishna's blessings millions of times. то вы получите миллион благословений Кришны. So this is very important to Srila Prabhupada, actually. И так это было очень-очень важно для Шрилы Прабхупады. And that's why I'm talking about it in this. И вот почему я упоминаю об этом. In one letter to Jayadvaita Swami, И в одном письме Джаядвайте Свами Prabhupada said to his disciples, Шрила Прабхупада говорил своим ученикам: these books and magazines эти книги и журналы are our most important propaganda. главное оружие нашей проповеди. They are weapons to defeat the ignorance of Maya, Они помогут нам одержать победу над невежеством сил Майи, to defeat Maya's army.
чтобы победить Майю. And the more we produce such literature И чем больше мы напечатаем таких книг, and sell them all over the world, и чем больше распространим по всему миру, the more we will deliver тем больше будет вероятность the world того, что мы спасем мир from the suicide от course. самоуничтожения. In other words, Prabhupada was bluntly telling us all the time Другими словами, Шрила Прабхупада that четко говорил нам, this material world is a terrible place to suffer. что это материальный мир, ужасное место. Yes, there's happiness here, Конечно, здесь есть счастье, material happiness, материальное счастье, but it's temporary. но это счастье временно. And all of us have to suffer И каждый из нас должен страдать from birth, death, от disease, and old рождения, age. смерти, старости и болезней. And no one is telling us this. И никто не рассказывает нам об этом. No one on TV. Никто не говорит об этом по телевидению. No one in your schools is telling you this. Или никто не говорит об этом в школах. They don't teach the children this. Детей этому не учат. They teach them arithmetic, history, geography, mathematics. Их учат арифметике, истории, географии. They teach them how to speak Russian. Их учат, как говорить по-русски. They teach them how to speak Russian or German. По-русски или по-немецки. They give them so many material knowledge. Okay, that's needed. Им дают так много материального знания. И хорошо, оно нужно. But they're not being told what is the purpose of their human life. Но никто не говорит о том, какова цель человеческой жизни. They're not being told that they're trapped in the cycle of birth, death, disease, and old age. Им не говорят, что они попали в ловушку рождения, смерти, старости и болезней. They're not being told that they're a spirit soul. Им не говорят, что они духовные души, They're not their body. что они не являются телом. They're not being told who is God, Им Krishna. не говорят, кто такой Бог, Кришна. They're engaged in so many sinful activities like eating meat and drinking alcohol and smoking. Их вовлекают в большое количество греховной деятельности, такой как мясоедение, курение или распитие алкоголя. So schools and their society is not helping them reach the goal of life. И таким образом школы в нашем обществе не помогают детям достичь цели человеческой жизни. Therefore, it's a failure completely. И это полная неудача. So this is why Prabhupada came to the West, to educate people about. Причина, по которой Шрила Прабхупада отправился на Запад, чтобы дать образование людям. And Prabhupada said, preaching is the essence. Шрила Прабхупада говорил, что проповедь — это сущность, Utility is the principle. и практичность — это принцип, Purity is the force. и чистота — это сила, And books are the basis. а книги — это основа. That's it. Without Prabhupada's books, this Hare Krishna movement becomes just a sentimental Hindu religion. Без книг Шрилы Прабхупады это движение осознания Кришны станет просто сентиментальной и индуистской религией. And that's not the purpose of ISKCON. И это не является целью ИСККОН. Prabhupada called his disciples soldiers. Шрила Прабхупада называл своих учеников солдатами. What is soldiers? Soldiers are in an army. Кто такие солдаты? Солдаты находятся в армии. What does the army do? Army fights. Что же армия делает? Армия сражается. Right? Правильно? Soldiers are trained to fight. Солдат тренируют сражаться. So that's the way Prabhupada trained us as disciples. He trained us up as soldiers. И таким же образом Шрила Прабхупада тренировал нас, своих учеников, как солдат. And we were in Prabhupada's army. И мы были армией Шрила And Прабхупады. who were we fighting? И мы были готовы сражаться. We're fighting Maya, the material energy, the Мы illusion. сражались с Майей, материальной энергией, иллюзией. We're trying to get out of Maya ourselves, И мы пытались выйти из Майи сами. and we're helping other people do the same thing by book distribution and Harinam. И мы помогали другим людям выйти из Майи, распространяя книги. So Prabhupada said, books are the basis. И Шрила Прабхупада сказал, что книги — это основа, Preaching is the essence. а проповедь — это сущность, Purity is the force. чистота — это сила. Books are the basis. Preaching is the essence. Purity is the force. Utility is the principle. А практичность — это принцип. Well, what does utility mean? И что значит практичность? Well, just like I said,
Prabhupada allowed his disciples to distribute incense and books. Как я уже упоминал, Шрила Прабхупада позволял своим If you can ученикам get the book in people's распространять hands, благовония и книгу. or offer flowers and give people a flower and ask for a donation for the flower and the book. Или, например, Whatever. предлагать им цветок, а потом получать пожертвования за книгу и цветок. It worked, so we did it. И это работало, поэтому мы так и делали. Prabhupada allowed his disciples. Originally, Prabhupada's disciples were distributing his books in Dhoti and Kurta and women and saris. И изначально ученики Шрилы Прабхупады распространяли его книги в дхоти и куртах, женщины в сари. But we found out when you put on the pants and shirt, Но позже мы выяснили, что если вы оденетесь в брюки и рубашку take off the tilak, и снимете с лба тилку, wear a hat so they don't see your seeker or shaved head, и наденете что-то на голову, чтобы не было видна ваша шикха, you can go places to distribute books where you can't, because the то Dhoti вы it attracts можете attention. войти в такие места, куда вы не можете войти в вайшнавской одежде. So we found out we distributed more books in normal clothes. Потому что вайшнавская одежда привлекает много внимания. That's what utility the principle means. И поэтому мы стали распространять в кармической одежде. Вот что означает, что... And I'll give you one example. Я приведу один пример. In 1976, В 1976 году every year in America we had the Christmas Marathon where we would want to distribute Prabhupada's books more and more. каждый год у нас был марафон, когда мы пытались распространить больше и больше книг Шрилы Прабхупады. And in America and the West, that's right now, in November, December. И на Западе, и в Америке это прямо сейчас, в ноябре и декабре. And some devotees got the idea, oh, why don't we go out and dress like Ded Moroz, Santa Claus? И один из преданных подумал, почему бы нам не выйти на улицу одетыми, как Дед Мороз, Санта-Клаус? And what we'll do is we'll give people candy, you know, in America, it's candy canes. It's like a cane, but it's made out of candy. It's red and white. И мы будем давать людям леденцы в форме посоха. And this candy is not made by devotees. It's made by non-devotees. И эти леденцы, они производятся непреданными. But people like it. Но людям они нравятся. And it's vegetarian. И они вегетарианские. So when we asked Prabhupada if we could do that, И мы спросили Шрилу Прабхупаду, можем ли мы это делать. Prabhupada said, you can take the candy made by the non-devotees И Шрила Прабхупада сказал, что вы можете взять эти леденцы, которые and offer to the deities on the altar. произведены непреданными, и предложить божествам на And when алтаре. you approach people, you can give it to them in their hand as a present. И потом, когда вы подходите к человеку, вы можете вручить ему такую конфету, как подарок. People are happy to get it. И людям нравится получать их. And then you give them a book. И тогда уже вы And даете then you им explain what книгу, you're doing. а потом объясняете, It что вы was a very good делаете. way to distribute books. И We got a это lot of очень хороший success. способ распространять книги, он был очень успешным. So the devotees in America in 1976, we dressed up in Santa Claus outfits. И в 1976 году мы преданные одевались как Санта-Клаус. And we would go out, right, like in the winter, like now, in the snow, И in мы the street, выходили в такую погоду, как сейчас, в снег, на улицу, with a bucket of candy canes. с ведрами этих леденцов, And back to Godhead magazines and books. и с книгами и журналами назад к Богу. And we would all day and night, we would go out in the street. И весь день и всю ночь мы ходили по улицам, And they didn't know we were devotees. и никто не знал, что мы преданные. And we would say, ho, 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 Hare Krishna. И мы вот так говорили, And they didn't hear us properly. и они не могли расслышать правильно, что мы говорили. What the American people thought we were saying was, when we said Hare Krishna, И что они думали, когда это слышали? Когда мы говорили Харе Кришна, they thought we were saying, ho, 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 Merry Christmas. они думали, что мы говорим «Мэри Крисмас, счастливого Рождества». And one day when I went out all day and night, I had a big pillow taped on my tummy. Однажды, когда я распространял одетый I had у меня была подушка привязана к животу, у меня была борода. One day
I distributed 800 Back to Godhead И в magazines. один из таких дней я распространила 800 журналов «Назад к Богу». I never did that my whole life. In one day. Никогда больше я такого не делал, чтобы в один день. And at the end of the day, when the brahmacharis picked me up, И в конце дня, когда брахмачари меня забрали, I was so happy. I was intoxicated. я был так счастлив, я был опьянен. I can't even explain it to you. How happy I felt. Я не могу даже объяснить вам, как счастлив я But it был. wasn't just me. It was hundreds and thousands of Prabhupada disciples were Но there. это был не только я, сотни и тысячи учеников Шрилы And Прабхупады. Prabhupada was very happy with that because I know it's kind of controversial, but it made Prabhupada happy. We got a lot of books out at Christmas time. И я знаю, что это как бы не является прямым следованием нашему движению, но Шрила Прабхупада был так счастлив, что мы делали это. So those were the big preaching efforts that we were making for Prabhupada in the Это 1970s. были такие Prabhupada was very happy about that. попытки сделать Шрилу Прабхупаду счастливым, распространяя книги разными способами. And I remember when Prabhupada was just translating the Chaitanya Charitamrita, И я помню, что когда Шрила Прабхупада еще только переводил читание Чаритамриту, we would get these big trucks from Los Angeles. I mean, they're то huge. приехала огромная фура из Лос-Анджелеса, And the books would go right up to the top. заполненная книгами до самого верха. And they would deliver the latest Chaitanya Charitamrita to the temple in boxes. И это была последняя вышедшее читание Чаритамрита в коробках. And the latest Back to Godhead magazine, which came out every И month. последний выпуск журнала «Назад к Богу». And we would go out and distribute them at Christmas time. И мы отправились на улицы распространять их как раз перед Рождеством. And it was wonderful. It was unbelievable. И это было так прекрасно, невероятно, что происходило. So this is the heart and soul of Prabhupada's movement. It made him very happy. И это сердце и душа движения Шрила Прабхупады. И это то, что делает его And счастливым. later, Позже, when Prabhupada's health started to decline in позже, 1976, когда здоровье Шрилы Прабхупады уже пошатнулось, Srila Prabhupada specifically told us то Шрила Прабхупада очень просил нас, that if you distribute my books, I'll stay longer. что если вы будете распространять мои книги, я останусь с вами подольше. So that's what happened. We were just every day, every week, book distribution was not only doubling, it was tripling. We were И distributing. это то, что происходило. Наше распространение книг не только удвоилось, но утроилось. I can honestly tell you, И я честно могу вам and сказать, I'm not saying this because of pride. и я говорю это не из I'm saying гордости. this because I saw it with my eyes Я говорю это потому, что видел своими глазами and I did it myself. и сам участвовал в этом. We were literally killing ourselves to distribute Мы Prabhupada буквально убивали себя на распространении all книг. day and night. Все дни и ночи. Prabhupada's disciples, men and women, Ученики Шрилы Прабхупады, мужчины и женщины, they would distribute books even in the late nighttime. они распространяли книги даже поздно-поздно ночью. In America, we used to have, there's the cinema people go to. Вы знаете, что есть You know about кинотеатры, cinema, yeah? It's indoors. и есть кинотеатры, которые внутри находятся. But in America, we had cinema outdoors. Но в Америке есть также кинотеатры, которые It's called a находятся drive-in на улице. movie. Это называется It's- драйв-ин муви. It like starts at 6 and 7. И начинается сеанс в 6 и в And 7 they play часов. movies all night. People drive into the screen is outside. И на улице стоит такой огромный экран, и люди подъезжают прямо на машинах, So you pay the guy to go in. и вы платите, чтобы заехать. And, there's like speakers you put on your windows on the inside И to hear the колонки, movie. которые вам ставят в окна. And they have, there's the booth for snacks and candy and popcorn and pizza there too. И также продаются там разные закуски, It's a real попкорн. American thing. И это такая чисто американская фишка. So during the Christmas marathon, we bunch of brahmacharis, we're going like 10, 11, 12 at night, we're going to the drive-in. И в это время в марафон Шрилы Прабхупады
нас несколько брахмачари отправилось в такое место. And we go to every car and knock on the window and give them И мы Prabhupada's books. подходили к каждой машине, стучали в окно и протягивали книгу Шрилы Прабхупады. And we were shocked what people gave because they wanted to get rid of us. So what did they do? We would knock on the car window and И мы give them a стучались, book in the давали drive-in. книгу водителю. And they all took books mostly. И большинство из них брали книги. Because sometimes people, they go to the drive-in not to see the movie, but to do other nonsense. Потому что иногда люди приезжают в такие места не смотреть кино, а заниматься чем-либо еще. So I'm knocking on one guy's window to give him Prabhupada's books in И я стучусь в drive-in. окно, и они открывают, и я протягиваю книгу. And it's late at night. И это уже поздняя ночь, And вечер. the guy is shocked I'm knocking on his glass window. И человек поражен, кто-то стучится к нему. Because he's in the car with his girlfriend. They have no clothes on. Потому что он в таком виде со своей подружкой находится в машине. But anyway, we still distribute books even under the most difficult situations. Но мы распространяли книги даже в самых трудных ситуациях. Because we knew we were at war at Maya. Потому что мы знали, что мы на войне с Майей. This pleased Prabhupada very much. We took these risks. И это удовлетворяло Шрилу Прабхупаду очень, что мы принимали эти риски. And like I said, even in the last days of Prabhupada on the planet, И, как я уже упоминал, даже в последние дни присутствия Шрилы Прабхупады на этой he said, планете, these stories of the book distribution эти истории распространения gives him life. давали ему жизнь. And Prabhupada, even up to the last weeks of his life, when he was in the bed, И даже в последние недели его жизни, когда он уже лежал в постели and he was not eating, и уже не принимал пищу, he couldn't even sit up. He was не мог даже bones. сидеть, он был похож на кости. But Jaya Mадхава would come to him with a tape recorder, put it over his mouth, Но Джая Мадхава подходил к нему с микрофоном и подносил and they его, would open up the Sanskrit book. и открывал книгу с санскритом. And even to the last days, Prabhupada was still translating И Srimad до самых Bhagavatam. последних Can you believe дней it? Шрила Прабхупада продолжал переводить Шримад Бхагаватам. No human being can do this. Можете себе представить, никто Most people, другой из людей не может этого сделать. Prabhupada stopped eating for many, many months. Most people would be dead already. Шрила Прабхупада не принимал пищу в течение месяцев, и все умерли бы уже в такой ситуации. But he preached right to the end, and he translated right to the end of his Но Шрила life. Прабхупада проповедовал до самого конца и переводил до самого конца своей жизни. So we feel very grateful for Prabhupada's efforts and his mercy to us. И мы чувствуем себя очень благодарными за эти попытки Шрилы Прабхупады дать нам сознание Кришны. And I wanted to make this remembrance of Srila Prabhupada even more, talking about how much it's important that we study his books and distribute И them. я хочу провести вот это памятование Шрилы Прабхупады, говоря именно о том, как важно для нас изучать книги Шрилы Прабхупады. If you have the desire, Krishna will give you the facility. И распространяйте их. Если у вас есть желание, то Кришна даст вам возможность. No matter how impossible it seems to do. Неважно, насколько это выглядит невероятным. Because we want to think we are Prabhupada's followers. Мы последователи Шрилы Прабхупады. Correct? Правильно? Да? And we want to please him. И мы хотим удовлетворить его. And the best way to please him is for us to preach in Russia. И самый лучший способ удовлетворить его — это проповедовать в России. And make sacrifices for him. И проводить это жертвоприношение для него. And if we have that desire, we'll become happy. И если у нас есть это желание, то мы будем счастливы. Because we will make Prabhupada happy. Потому что мы сделаем Прабхупаду счастливым. And if Prabhupada is happy, Krishna is happy. А если Прабхупада счастлив, то и Кришна счастлив. Because we cannot approach Krishna directly, we have to go through the spiritual master. Потому что мы не можем достичь Кришны напрямую. Нам нужно достичь его через духовного учителя. Srila Prabhupada is the spiritual master of us all. И Шрила Прабхупада является духовным учителем для всех нас. So, lastly, I'd like to say thank you so much И последнее, что я хочу сказать, спасибо вам огромное for
practicing Krishna consciousness, за то, что вы практикуете сознание Кришны and doing your service here in Russia. и выполняете свое служение здесь, в России. And I want you to meditate how to make it better and bigger every year. И я хочу, чтобы вы медитировали на то, чтобы увеличивать его и увеличивать каждый год. And if you have that desire, I guarantee you Krishna will help you no matter how difficult it И seems. если у вас есть такое желание, то я обещаю вам, что Кришна выполнит его. All glory to Шриле Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Any questions? Есть ли вопросы? Comment? Or comment? Question or comment? Можете, пожалуйста, пояснить, что двигало вами в тот момент, когда вы передавали статус? Now, please, could you explain what was the motive for you to dedicate so much at that time? Well, I was younger then. Я был тогда моложе. I joined ISKCON when I was 20. И я присоединился к ИСККОН, когда мне было 20. Next month, В следующем месяце I'm 70. мне будет 70. I don't know how I lived so long. Не знаю, как я так долго прожил. Krishna wants I'll live a bit longer in Russia. Но Кришна хочет, чтобы я жил долго здесь, в России. But I want to do something for Prabhupada. I want to encourage you Я хочу сделать что-то еще для Прабхупады. Я хочу to serve вдохновить вас, Prabhupada by preaching. чтобы вы служили Шриле Прабхупаде своей проповедью. And everything will come to you. И все придет к вам. You'll get manpower, devotees will join. И вы обретете много новых преданных. Krishna will send you money. Кришна пошлет вам деньги. More and more and more. But you have to have the Больше desire и to больше do и it. больше. Но у вас должно быть желание это делать. Just like, I mean, I'm not criticizing, but look at what happened to the Gaudiya Math. Но посмотрите, что случилось с Гаудия Мадхом, например. They didn't want to help Prabhupada. Они не захотели помочь Прабхупаде. And their Gaudiya Math was almost a complete disaster. И он практически полностью сошел на нет. It was not growing at all Он не растет больше. because they didn't follow the instructions of Bhaktisiddhanta. Потому что они не последовали наставлению Бхактисиддханты Сарасвати. Now they're having some success, Сейчас у них есть какой-то успех. but that's only because of Prabhupada's preaching. Но все это благодаря проповеди Шрилы Прабхупады. So what did you ask me? Devotee asked you about that time. What was your motive at that time to dedicate so much? Because as Prabhupada's disciples, Отвечая на ваш вопрос, потому что мы, будучи учениками Шрилы Прабхупады, when we followed his instructions, когда мы следовали его наставлению, we could feel his reciprocation with us. мы чувствовали его связь и ответ, его близость к нам. It was something, it was transcendental and spiritual. Это было духовно и трансцендентно. It was real. Это было по-настоящему. So a lot of Prabhupada's disciples, some spent a lot of time with him personally. Многие ученики Шрилы Прабхупады провели с ним много времени лично. And they were very fortunate, actually. Они были очень удачливы. But the real way to associate with Prabhupada is to follow his instructions. Но настоящий способ взаимодействовать со Шрилой Прабхупадой — это следование его наставлениям. And study his books and distribute his books. И изучать его книги, и распространять его книги. And to go on Harinam in Russia and give these people in Russia a chance to be Krishna conscious. И выходить на Харинамы здесь, в России, давать русским людям этот шанс. Did you know that Prabhupada said, Знаете ли вы, что говорил Прабхупада? if they touch a book, Что если они прикоснутся к книге, they don't, not even read the book, just touch it, даже не прочтут, а просто прикоснутся, they get a human birth. то они обретут человеческое рождение. And these books are deities. И эти книги — это божества. They're worshipable. Им можно поклоняться. So if you give a book to somebody in Russia, И если вы даете кому-то в России книгу, and they put it on their bookshelf and they don't read it, и они просто поставят ее на полку и не будут читать,
it will get to somebody that will read it one day. то эта книга найдет кого-то, кто прочтет ее однажды. Happened to my wife, right? Это случилось Yes. с моей женой. See? So, yeah. Я. So the books, we don't worry about, get the books out and they will find, Krishna is the book. The book is Krishna. И когда вы выпускаете книги наружу, то книга — это Кришна. And he will find the devotee. И он найдет своего преданного. But like I said, if they don't even read the book, they get saved. That's their beginning of their Krishna consciousness. И как я уже сказала, даже если они не читают книгу, то тем не менее это является началом осознания Кришны. When we go on Harinam here in Novosibirsk, Когда мы выходим на Харинаму в Новосибирске, most people, they won't chant with you, то большинство людей не будут воспевать вместе с вами. but they will see you dressed as devotees. Но они увидят, что вы одеты как And they will преданные. hear the Maha Mantra. И они услышат Махамантру. That's a great benefit for them. И это огромное благо для них. That's the beginning of their Krishna consciousness. И это начало их сознания Кришны. You're not wasting your time. Вы не теряете время зря. And by doing that, Krishna will send you success in the future. И когда вы будете делать это, то Кришна пошлет вам еще больше успеха в будущем. So why did Prabhupada's disciples who were so enthusiastic? Почему я и другие ученики Шрилы Прабхупады были так энтузиастичны? Because by distributing his books and preaching for him, Потому что благодаря распространению книг Шрилы Прабхупады и проповеди для его миссии we got spiritual happiness, мы обретали духовное счастье. and we still can have it. И до сих пор мы можем его иметь. The end. Sorry, Hare Krishna. Джая Мадхава Прабху की जय, प्रभुपाद जगतगुरु की जय, जय गौर